Okay. Am I audible? Am I audible? Yes, Hmm. yes, ma'am. So all the external influences, they whatever may be the influences that we will see, the especially the medicine possess the property in the health of living organism, a particular a kind of alteration peculiar to themselves. So रस्टॉक्सची मोडॅलिटी काय येते? The patient is aggravated by sitting but feels better by walking. So this is the particular or the Motion. peculiar modality for the रस्टॉक्स. ब्रायोनियाची मोडॅलिटी काय आहे? The bryonia patient aggravated by moving, by exertion, but feels better by sitting. पल्सेडिलाची मोडॅलिटी काय आहे? द पेशंट फील्स ॲग्रिवेटेड इन द वॉर्म रूम. The patient feels better in the open air. So these are the peculiar modalities, these are the peculiar things which are very much particular to that particular drug. All the symptoms peculiar to the medicine do not appear in one person. These, though they are the peculiar symptom, but it is not necessary that they will appear in one person. All the modalities of pulsatilla, all the modalities, all the symptoms of Rustocks, it is not necessary that you will get it from the one person at a one time and in the same experiment. Yesterday only we have discussed कि we have to do this trial, we have to do this proving in the n number of patients at the different population at the different places. In the beginning only I have said कि different age group, different gender and different geographical parameters ये सब हमको involve करने पड़ते हैं. So all the shades of symptoms you will get it from one person at a one time and in a one trial. It is not possible. You have to prove this drug on the n number of provers at the different period of time and at the different geographical area. Then only you will get all the signs and symptoms, a complete picture of that particular drug. But some occur in one person chiefly at one time, other again during the second or in the third trial. So अगर तीन modalities pulsatilla की है कि the patient feels better in a open air, the patient do not want to be alone, and the patient feels better by consolation. If these are the three symptoms that we have seen in the pulsatilla, but it is not necessary कि आपको एक ही पेशेंट में ये तीन मोडालिटीज पहले ही एक्सपेरिमेंट में मिलेंगे. इट इज़ नॉट नेसेसरी. कभी आपको ओपन एयर की मोडालिटी मिल जाएगी तो कभी डिजायर फॉर कंपनी नहीं मिलेगी. सेकेंड ट्रायल में आपको कंसोलेशन की मोडालिटी मिल जाएगी. सो इन दिस वे the medicine will act on the body of that prover depending upon the susceptibility of that prover, depending upon the constitution and the temperament of that prover. So in the second trial, in the third trial, you will get all the shades of the pulsatilla. In another person some other symptoms appear. So आपको वहां पे पल्सेटिला की एक ही मोडालिटी अगर मिलती है कि एग्रीवेटेड इन द क्लोज रूम एंड एम्बलरेटेड इन द ओपन एयर, और दूसरे कोई भी मॉडलिटी आपको वहां पे नहीं मिलती है, लेकिन आपको द पल्सेटिला पेशेंट जो है दैट इज अ लीन थीन एंड फेयर, द पेशेंट हैविंग द मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, लेडी पेशेंट है, तो ये आपको सिम्टम मिलेगा. सेकेंड ट्रायल में आपको फील्स बेटर बाय कंसोलेशन मिलेगा, लेकिन मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी. सो इन दिस वे every time the symptoms will differ, but in a such a manner that probably some of the phenomena observed in the fourth, eighth and the 10th person which had already appeared in the second, sixth and the ninth person, या फिर कभी कभी क्या होगा रिपीटेशन ऑफ सिम्टम्स भी होंगे एंड सो फोर्थ. सो इन दिस वे आपको हर एक बार
हर एक नए ट्रायल में आपको नए सिम्टम्स मिलेंगे, या फिर द रिपीटेशन ऑफ द सिम्टम्स भी मिल सकते हैं और न्यू सिम्टम्स भी आपको मिल सकते हैं. Moreover, they may not be recur at the same hour. So anything can be possible in the drug proving. The similar symptoms may appear in the number of trials that you are doing, or you will get the new symptoms in every trial, or you will not have the previous symptom in the next trial. So anything can be happen depending upon the susceptibility, constitution, temperament, geographical parameters, and all these things are plays an important role during the drug proving. And that's why we are proving the drug on different age group, different genders, and on the number of person, and 2 to 3 trials, 4 ट्रायल, 5-6 बार हम लोग इसका एक ही मेडिसिन का ड्रग प्रूविंग करते हैं. सो दैट रिपीटेशन है तो अच्छा है, हमको वही सिम्टम्स हमारे क्रॉस वेरीफाई होते हैं. न्यू सिम्टम्स अगर उसमें आते हैं, दैट इज अगेन अ गुड थिंग कि पहले ट्रायल में नहीं मिले तो दूसरे ट्रायल में हमको वो सिम्टम्स मिलेंगे. सो न्यू सिम्टम्स, रिपीटेशन ऑफ द सिम्टम, these are the good things that are happening in the drug proving. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now 135. Tejaswini, read. The whole of the elements of disease a medicine is capable of producing can only be brought to anything like completeness by numerous observations on suitable persons of both sexes and of various constitutions. We can only be assured that a medicine has been thoroughly proved in regard to morbid states it can produce, that is to say, in regard to its pure powers of altering the health of man, when subsequent experimenters can notice little of novel character from its action, and almost always only the same symptoms as had been already observed by others. Yes, thank you. So now you can explain this aphorism to me. काय सांगितले ह्याच्यात परत आता? परत तेच दिलंय. काय दिलंय? हॅलो. हा, हा की वेगवेगळ्या लोकांचे वेगवेगळे कॉन्स्टिट्यूशन्स असतात. त्याच्यानुसार म्हणजे वेगवेगळ्या एज ग्रुप्सचे आणि बोथ सेक्सेसवर आपण हे मेडिसिन रिपीटेडली प्रूव्ह करायला पाहिजे. बरोबर. म्हणजे आपल्याला सेम म्हणजे सिम्पटम्स भेटतील. बरोबर आहे. आणि आपल्याला ओरिजिनल सिम्टम्स वी कॅन आयडेंटिफाय. समजा तेच सिम्टम्स सगळ्या ट्रायल मध्ये जर येत असतील, सो दिस कन्फर्म्स दॅट दीज आर द characteristic symptom of that particular drug. Okay, good. The whole of the elements of the disease. Elements of disease means what? The whole elements. What is that elements of disease? अरे आता तुमचे इतके ॲफोरिझम्स झाले. एलिमेंट ऑफ डिसीज म्हणजे काय? सिम्पटम्स. Yes, signs and symptoms of the disease which produced by that medicine, or that medicine which is capable of producing to be brought in anything like completeness by numerous observation on suitable person. जर तुम्हाला त्या मेडिसिनचा कंप्लीट पॅथोजेनेटिक पॉवर जर ऑब्झर्व करायची असेल, तर वी हॅव टू सिलेक्ट द बोथ जेंडर्स अँड व्हेरियस कॉन्स्टिट्यूशन्स. आपण आता टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शिकू फ्रॉम द फिलॉसॉफी. रॉबर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन असतं, नर्वस कॉन्स्टिट्यूशन, नर्वस टेम्परामेंट आहे, त्याच्यानंतर काय म्हणतात त्याला, वीक आहे. सो द डिफरंट कॉन्स्टिट्यूशन्स आपण शिकू. सो वी हॅव टू प्रूव्ह द ड्रग ऑन द लार्ज नंबर ऑफ पॉप्युलेशन.
we can only assure that a medicine has been thoroughly proved in regard to the morbid state it can produce. मग त्याचे पूर्ण symptoms त्या मेडिसिनचे त्याची पूर्णपणे morbid state should be produced by that medicine. That's why we are proving it on the large number of prover. That is to say, in regards its pure power of alternating the man's health, when subsequent experiment can notice little of novel character from its action. So when you are proving this medicine on the large number of people, you will get the novel character, you will get the original character of that particular medicine, and almost always only the same symptoms has been already observed by other. या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि you will get the same symptom which are already observed by other, but sometime you will get the novel character. That is, the novel means which is the unique, which is the original character of that particular drug. लेकिन ये सब कुछ कब होगा? When you will get the unique, when you will get the same, which is the prerequisite condition. सगळ्या एजेसवर सगळ्या मेल फिमेल सगळ्यांवर जेव्हा प्रूव्ह करू जास्तीत Yes, जास्त लोकांना. बरोबर आहे. मेल फिमेल अँड ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन्स जास्त लोकांवर जेव्हा आपण हे प्रूव्ह करू, at that time you will get the numerous observations. So that observation may be the unique one, or that may be the same symptom that observed previously by others. Clear everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So today we have learned about the modalities. Ki what things we have to observe as soon as the patient is having or patient is experiencing the symptom, what we have to ask, how we have to do the complete symptom. So we have to ask the certain modalities, we have to ask the certain sub questions regarding the position, diet and the time. After that we have seen that ki if you want to know all the shades of that particular medicine, we have to prove it on the different people. We have to prove it because we will not get all the morbid state at one time from one person and from the same experiment. We have to repeat it, we have to do the clinical trial for that particular drug number of times. We have to do the proving again and again on the different people so that you will get the number of symptoms. And next we have seen that ki when we are proving it on the different constitutions, on the different sexes, you will get the numerous observation that in that numerous symptoms some may be repeated and some may be the novel character. So in this way you have to record the symptoms properly by asking the certain questions. क्यों हम कर रहे हैं ये सब? So that the complete portrait of the disease will form, so that the complete symptom will be formed, and we will get the proper pathogenetic power for that medicine, and our drug proving will be a complete one. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubt, any query from today's aphorism? No, ma'am. No, ma'am. कोणाला काही विचारायचं आहे याच्यात? हे समजलं नाही, ते समजलं नाही, असं काही आहे? नाही. Everyone is clear? Everyone understood it properly up to 135 aphorism? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yesterday I have given you one question, idiosyncrasy and indisposition. So तुम्ही जे मला डिफरन्स पाठवले आहे, रिअली इट इज गुड. आय डोंट नो फ्रॉम विच बुक यू हॅव रिटन इट, बट द आन्सर्स आर करेक्ट. इनडिस्पोजिशन अँड इडिओसिंक्रसी. कोमल, तुला हवं होतं ना याचं लिटरेचर? हो मॅम. सो इनडिस्पोजिशन, आपण सपोज एक कंडिशन घेतली ओव्हर इटिंगची, तर इनडिस्पोजिशन कधी होईल? when that person is eating outside food. खूप जास्त खातोय तो,
पण दरवेळेस त्याला तो डिस्पोज होईल. इनडिस्पोजिशन मीन्स ही इज प्रोन टुवर्ड्स दॅट कंडिशन. तर त्याला प्रत्येक वेळेस बाहेरचं जास्त खाल्लं की त्रास होईल असं नाही. बट इडिओसिंक्रेटिक पेशंट जो असणार आहे त्याला प्रत्येक वेळेसच तो त्रास होतो. सो ओव्हर इटिंगमुळे त्याला होईल, पण ह्याला ओव्हर सेन्सिटिव्हनेसमुळे होईल. हा प्रत्येक वेळेस बाहेरचं जास्त खात असेल तर ती कंडिशन किंवा त्याला साइन्स अँड सिम्पटम्स येणार नाही. बट इफ दॅट पर्सन इज व्हेरी मच सेन्सिटिव्ह, every time he will have the signs and symptoms. So idiosyncrasy, it is a more mark condition आपण म्हणू शकतो as compared to the indisposition. Indisposition, it is not necessary every time it will occur, but idiosyncrasy is a condition because of the much sensitivity, hypersensitivity, patient patkan react करतो. So idiosyncrasy, it is useful in the drug proving. And indisposition, we are treating it. These are the patients. इडिओसिंक्रेटिक प्रूव्हर आपल्याला हवे असतात कारण त्यांची सेन्सिटिव्हिटी खूप हाय असते. सो दे आर प्रूव्हिंग इट, प्रूव्ह एडी मेडिसिन रॅपिडली अँड व्हेरी नाईसली. कळतंय कोमल? हो मॅम. सो दोन्ही कंडिशन्स ज्या आहेत त्या जवळपास सारख्या आहेत, पण याच्यामध्ये डिफरन्स कुठे लिहितो आपण? सेन्सिटिव्हिटीचा. इनडिस्पोजिशन म्हणजे ती कंडिशन नेहमी येईलच असं नाही. आपण उन्हात जातो, आपण पावसात भिजतो, प्रत्येक वेळेस आपण आजारी पडत नाही, आपण डिस्पोज होत नाही. पण इडिओसिंक्रेटिक जर पेशंट असेल तर एव्हरी टाइम ही विल हॅव द सिम्पटम. ठीक आहे? ओके मॅम. हो मॅम. Okay. Shall I stop here? Everyone understood it properly? येस मॅम. Okay. Yes, ma'am. Okay. So tomorrow again we will meet with the same topic, drug proving. Bye bye.